Ah, yes. It's like even when you're nice, you can't be nice. Why do we do that to people? I didn't think you were in. Hello, everybody. How are you feeling today? I hope you're feeling very, very good and ready to start today's class. Good morning, guys. Good morning to all of you. On today's class, we're going to start lesson 2 of Unit 4. And this lesson is going to talk about how the Asian people eat and what the things they normally eat. Okay, so open your books now on page 42. There's gonna be eating habits in Asian countries. All right. First of all, I want to talk to you about the grammar point here, the indefinite pronouns. So today we are gonna see basically similar words, these words here. We are gonna study somebody, anybody, and nobody. All right. We are gonna see the body families now. But for these guys, I prepared for you my slides. I think it's better to understand this. All right, so these are the indefinite pronouns. They are indefinite pronouns because we don't specify who we are talking about, ok? Esses pronouns que vocês vão ver hoje, eles não são muito definidos. Eles são indefinidos justamente porque a gente não fala de quem nós estamos, a gente não especifica de quem nós estamos falando. Tá? Então, por isso que a ideia dele é ser indefinite. Alright? I'm gonna give you 3 examples of indefinite pronouns. So here, the first one, I gotta move, I'm gonna be here. The first one is gonna be somebody, okay? Somebody is alguém. Normally, we are gonna use somebody in affirmative sentences, ok? O somebody significa alguém e geralmente ele é usado em affirmative sentence, na forma afirmativa, alright? Mas quando eu falo alguém para vocês, eu não estou especificando, eu estou falando, alguém falou. I don't know who, ok? Eu não sei quem especificamente, alright? So here I put some examples, like the first one. Somebody told me you were sick. Alguém me disse que você estava doente. Somebody said the exam was difficult. Alguém disse que a prova foi difícil. So, I don't specify who. Okay, the idea is this for indefinite pronouns. We don't specify who we are talking about. All right, now I'm gonna see more examples with you. Now I come back here. Then, guys, I'm gonna see now anybody. Okay, anybody has 2 ideas. This indefinite pronoun has 2 ideas. Agora a gente vai ver o anybody. O anybody, ele vai passar 2 ideias para vocês, tá? Depende muito da frase que você vai falar. Se vai ser affirmative, negative or interrogative, ok?
Anybody in affirmative. Could be every person. Anybody could be qualquer um. Okay? So I put here, they eat out with anybody. Eles saem para comer com qualquer um, com qualquer pessoa. Alright? The other, I can deal with anybody. Eu consigo lidar com qualquer pessoa. Alright? So anybody's gonna have this idea. Qualquer pessoa. But when you are talking about the affirmative, okay? Remember, there is a difference between affirmative, negative, interrogative. Ok? Prestem atenção que o anybody vai ter uma diferença aí quando é usado na afirmativa, negativa e interrogativa. So, afirmativa could be qualquer um, qualquer pessoa. Now, when we do the negative or interrogative, it's going to be a little different, okay? When we deal with negative or interrogative, we are going to say no person, okay? Like alguém, like this. I didn't see, or ninguém, yeah? I didn't see anybody wearing a mask. Eu não vi ninguém usando a máscara, yeah? So, I didn't see anybody wearing a mask. Eu não vi ninguém, anybody, in this case, gonna be ninguém. Does anybody here have a question? Alguém aqui tem uma pergunta? Okay, so in the negative, this was ninguém. In the interrogative, alguém. Does anybody here have a question? O que vai ser considerado? Toda essa family que a gente está vendo, somebody, anybody, nobody, nós consideramos como singular, são palavras singulares. Como eu não tenho uma ideia fixa de quem eu estou falando, então a gente considera no singular, ok? Like the sentence that I gave you. Sempre prestem atenção numa coisa. O somebody, nós não podemos usar na negativa, não. Não podemos usar na interrogative, não. O anybody é o que permite vocês usarem mais formas, né? Afirmativa, negativa, interrogativa. Talvez mude um pouquinho o sentido, mas não vai ser tão diferente. Ele geralmente vai falar de uma pessoa sem dar a especificação de quem vocês estão falando, ok? I think now the last one is the easiest one. Here, guys, we are gonna talk about nobody, okay? Nobody is ninguém, alright? But pay attention, when you use nobody, this sentence is already negative. Quando vocês usarem o nobody, vocês já estão falando numa frase na negativa, não precisa... Ele, na verdade, é ao contrário do somebody, né? Então, quando vocês usam nobody, não precisa fazer uma frase negativa. Tipo assim, nobody... Let me see, it's gonna be difficult. Nobody didn't do the homework. Não precisa, porque o nobody, ele já é uma palavra negative. Esse no aqui já dá a ideia da negatividade a essa palavra, tá? Então, nobody já é a palavra ninguém. E provavelmente a sua sentença depois, ela vai ser na forma normal, na forma afirmativa, porque o nobody já faz a negative nessa sentence, ok? Com essa sentence. Like here, nobody here saw the accident. Ninguém aqui viu o acidente. Nobody said anything about it to me. Ninguém disse nada sobre isso para mim, ok? Então, o que vai acontecer? Isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Muita gente usa o nobody na negativa, numa frase na negativa, mas não precisa. No caso, se fosse na negativa, seria o somebody, não nobody. O nobody, ele já tem um sentido negativo, ó. Ele já tem uma ideia negativa, então a frase ela vai vir normal. Não tem nada de negativo na frase, ok? Isso vai acontecer com algumas palavras em inglês. Nobody, nothing, porque essas palavras já começam com no, e esse no já vai dar uma ideia de negativo, ok? Yeah, so you saw here the body family, 3 examples. Somebody that we normally use in the affirmative. Anybody that we can use affirmative, negative, and also interrogative. And nobody that we use with the negative idea, alright? Ideas for you. Vocês vão escutar muito essas palavras, principalmente somebody e nobody in songs, em músicas. Essas palavras aparecem muito em músicas. Pode ser até título de música, tá? Então prestem atenção
muitas músicas vai aparecer o somebody, o nobody e o anybody. Eu acredito mais o somebody e o nobody, ok? Yes? So, just remember the ideas because they are a little different. They have a specific sentence for you to use them. All right? Okay? So, guys, on your books, you're gonna have some more examples here. Somebody told me that Asian dishes are exotic. Alguém me disse que os pratos asiáticos são exóticos. Não sei quem, somebody. Você não quer especificar, na verdade. They eat out with anybody. Eles saem para comer com qualquer pessoa. I didn't see anybody using chopstick. Eu não vi ninguém usando os chopsticks, aqueles palitinhos de comer comida japonesa. I forgot the name in português. They preferred silverware. Eles preferiram comer com garfo, faca. Did anyone or anybody, okay guys, enjoy the main dish? Alguém gostou do prato principal? Anyone, anybody vai dar a mesma ideia, tá bom, guys? Vocês podem usar tanto um quanto o outro. No problem. Nobody enjoyed the main dish. Ninguém gostou do prato principal. And I saw nobody using chopstick. Eu não vi ninguém usando os chopstick. Alright? As we are talking about Asian things, today, guys, back to page 42, we are gonna have here the hints. These hints is gonna talk about some of the words are gonna be about Asian, the Asian culture and something like this. Okay, I'm gonna check with you the words. The first one you have here is fat. Guys, fat, depending on the context, fat has more meanings. The first one could be gordo. You know this, yeah? Gordo, gorda, so we can use the word fat. But in this case, it's gonna be gorduroso. Fat is gorduroso, gordura, gorduroso. All right? That's the idea we normally use for food. Poultry. Poultry would be carne de aves, okay? When you have to talk about a group, you're gonna say poultry. Toda vez que eu falar para vocês, ou vocês escutarem poultry, isso quer dizer que é o grupo das aves, das carnes das aves, okay? Chicken is one example, all right? Turkey is another example. So this is poultry. The other one here, soy. Soy is soja, all right? Then here we are gonna have two more. Soy sauce, yeah? Everything that is sauce is molho, okay? So molho de soja, that is, let me show you here. That is this one here, yeah? We normally use it when we have Japanese food, yeah? Show you. I always forget this word, show you. Here, soybean paste. Paste, guys, would be pasta, ok? Soybean seria pasta de feijão de soja. Let me show you here, guys, what it is. Here in Brazil, I don't think we have it, so it's so common here. Would be something like this, soybean paste. Not so common here. Talvez, se vocês forem naquelas lojas especializadas em produtos asiáticos, vocês podem encontrar, mas aqui pra gente não é tão comum assim. Nós não comeríamos isso tão facilmente. Okay, but it's gonna be like this. It's a paste. You can use in bread, things like this. Here, tofu. Yeah, guys, tofu. Tofu is this. Here, it's like a cheese, yeah? A soy cheese. O tofu, ele é um queijo de soja. Ele não tem muito gosto. Geralmente, vocês podem encontrá-los quando a gente compra comida japonesa. Tem alguns lugares que mandam. É como se fosse uma sopinha, assim, de tofu. Não tem gosto, guys. Ele é um queijo bem diferente, assim. I don't like it. Here, guys, we're gonna have some other words. The first one is gonna be raw. Okay? Raw. If we talk about raw food would be comida crua. So raw is crua. Cru. Okay? The other one, steamed. Steamed
is cozinhado a vapor. Alright? Cozinhado a vapor. Then you have two fried, okay? The first one is stir fried and deep fried. Stir fried would be seria um frito, mas não tão frito, mais rápido assim. Só dá uma fritadinha, basiquinha. This is stir fried. Pouco, né? Pouco frito. And deep fried é bem frito, algo que foi bem frito. Deep fried. Deep é profundo, então seria fritar de um jeito bem mais forte. Stir, raro, né? Rapidinho. And deep, bem mais forte. Deep fried. Okay? So, pronunciation here, fat, poultry, soy sauce, soybean paste, tofu, raw, steamed, stir-fried, deep-fried. Yeah, let's listen. Hints: fat, poultry, soy sauce, soy paste, tofu, raw, steamed, stir-fried, deep-fried. Yeah. So, fat, poultry, soy sauce, soybean paste, tofu, raw, steamed, stir-fried, and deep-fried. Yeah, you're gonna see these words here now in the text. So guys, first of all, let me check the text with you. So, eating habits in Asian countries. Os hábitos alimentares nos países asiáticos. They are a little different from here, from Brazil, from the USA, you're gonna see. Have you ever talked to anybody who tried Asian cuisine? Você já conversou com alguém que experimentou a cozinha asiática? I bet nobody told you that there are over 43 countries that follow Asian diets. Eu aposto que ninguém te disse que há quase 43 países que seguem a dieta asiática. Can you believe that? Vocês acreditam nisso? Their eating habits are considered healthy because they are low in fat and high in vitamins, minerals, and antioxidants. Os seus hábitos são considerados saudáveis porque eles têm baixa gordura, eles têm baixo percentual de gordura e têm um alto percentual em vitaminas, minerais e antioxidantes. Especially because there are a lot of fish, guys. They eat a lot of fish. Asian cuisine is based on fresh food prepared raw, steamed, stir-fried or deep-fried. A cozinha asiática é preparada com a comida que pode ser raw, crua, steamed, a vapor, stir-fried, pouco frita, or deep-fried, um pouco mais frita. And emphasize whole grains, vegetables, fresh fruit and rice. E ela tem um foco maior em whole grains, que seria o integral, vegetables, legumes em geral, fresh fruit, frutas mais frescas, and rice e arroz, like we have in Japan. But in some regions, noodles are preferred instead. Mas em algumas regiões eles preferem os noodles, eles preferem aqueles macarrões, como se fosse pra gente um macarrão de yakisoba. Esse seria considerado noodles, ok? In Japan and Korea, soy products such as tofu, soy sauce, and soy paste are used too. No Japão e na Coreia, produtos de sojas também, como o tofu, o soy sauce, que seria o shoyu, o soy paste, que é aquele lá que eu mostrei pra vocês, aquela pasta de soja, também são usados. Red meat is rarely the main dish. A carne vermelha é raramente o prato principal. And is eaten no more than once a month. E geralmente eles não comem carne vermelha mais do que uma vez por mês. Fish is usually eaten instead. Eles geralmente comem fish, peixe. Eggs,
poultry, and sugar foods are eaten weekly. Ovos, carne de aves, and sugar food, comidas mais doces, são comidas, são consumidas, melhor, são consumidas toda semana, weekly, okay? Asians have a dairy habit of drink green and black tea. Os asiáticos, eles têm o hábito de beber chá preto ou chá verde. They also enjoy plant-based alcoholic beverages, such as sake, beer, and wine. Eles também preferem bebidas que sejam com plantas, como o sake, beer and wine, tá bom? Essas bebidas, elas são feitas de plantas deles lá na Asia, ok? Now, guys, I'm gonna read again, but no Portuguese. Pay attention to my pronunciation, okay? Eating habits in Asian countries. Have you ever talked to anybody who tried Asian cuisine? I bet nobody told you that there are over 43 countries that follow Asian diets. Can you believe that? Their eating habits are considered healthy because they are low in fat and high in vitamins, minerals, and antioxidants. Asian cuisine is based on fresh food prepared raw, steamed, stir-fried, or deep-fried, and emphasize whole grains, vegetables, fresh fruit, and rice. But in some regions, noodles are preferred instead. In Japan and Korea, soy products such as tofu, soy sauce, and soy paste are used too. The red meat is rarely the main dish and is eaten no more than once a month. Fish is usually eaten instead. Eggs, poultry, and sugary foods are eaten weekly. Asians have a daily habit of drink green and black tea. They also enjoy plant-based alcoholic beverages such as sake, beer, and wine. All right, let me put that girl for you to listen, guys, now. Eating habits in Asian countries. Have you ever talked to anybody who tried Asian cuisine? I bet nobody told you that there are over 43 countries that follow Asian diets. Can you believe that? Their eating habits are considered healthy because they are low in fat and high in vitamins, minerals, and antioxidants. Asian cuisine is based on fresh food prepared raw, steamed, stir-fried, or deep-fried. It emphasizes whole grains, vegetables, fresh fruit, and rice. But in some regions, noodles are preferred instead. In Japan and Korea, soy products such as tofu, soy sauce, and soy paste are used too. Red meat is rarely the main dish and is eaten no more than once a month. Fish is usually eaten instead. Eggs, poultry, and sugary foods are eaten weekly. Asians have a daily habit of drinking green and black tea. They also enjoy plant-based alcoholic beverages, such as sake, beer, and wine. Okay. Yeah, guys, their diet is much better than Americans' diet, guys. It's totally different if you compare one to another. So, guys, what you're gonna do for today's class as homework, super simple. It's gonna be just the got it. Let me see here. Okay, so super simple, guys. Okay, what you're gonna do here for this got it, you are gonna use the grammar points. Somebody, anybody, or nobody, okay? Remember, specific ones for affirmative, specific ones for interrogative or negative, okay? So you are going to complete this with the grammar points. Só lembrem que não podemos usar todos em qualquer lugar. Tem lugar específico, que nem a primeira mesmo. Did enjoy the raw fish. Não podemos usar qualquer um para questions. Tem uma palavra específica que a gente usa para questions. Okay, so pay attention to this. You are gonna do the got it based on here.
based on the grammar points that I showed you, using somebody, no, anybody, and nobody. All right, just remember somebody affirmative sentences normally. Anybody could be affirmative or negative interrogative, and nobody, it's affirmative but with a negative idea. All right, so this is gonna be the homework for tomorrow's class. Tomorrow I'm gonna check that with you. All right, guys, that's it. Thank you so much. Have a very nice day, and I see you tomorrow, guys. Bye bye.